Am Flughafen Berlin Schanefeld. Unter dem grellen Licht einer fast leeren Wartehalle wurde ihn alter Mann mit einer abgetragenen Militärjacke von jungen Geschäftsreisenden ausgelegt, bis ihn General das Abzeichen und seine Brust erkannt und die ganz Halle in ehrfurchtiges Schweigen verfüllt. Die Wartehalle des Berliner Flughafens war dies Stund fast menschenleer. Nur wir in zelte Passagiere saßen in den unbequemen Plastikstühlen und warteten auf den verspäteten Nachtflug nach München. Das grelle Unlicht flackerte gelegentlich und warf Hartschatten auf die Gesichter der Wartenden und dort in der hinteren Eck der Halle sah ein alter Mann. Wie leicht mit 70, mit grauem Haar und tiefen Falten die Augen. Seine Kleidung war einfach, aber sauber. Ein Dunkelhose, ein weißes Hemd und darüber ein alte, abgetragene Militärjacke. Die Jacke hat schon besser tage gesehen. Der Stoff war in den Elbigen dun Jordan, und hier und da waren kleine Riss zu sehen. Doch der alte Mann trug es mit einer Wort, die den Würfel des Kleidungsstücks überstrahlen schien. Drei junge Männer, offensichtlich Geschäftsreisende, in teuren Anzügen, hatten sich in deren niedergelassen. Sie tranken Kaffee aus Pappbechern und unterhielten sich laut über ihre erfolgreichen Deals. Ihr Blick fiel immer wieder auf den alten Mann und seine abgetragene Jacke. Bever war weitermachen, kommentieren bit. Von wo aus die Sendung verfolgen. Und abonnieren denn die Mortgage sollten nix verpassen. Schau dir den Opa da drüben an, flüstert der Erst, ein schlanker Mann mit perfekt gestilltem Haar. Trägt wahrscheinlich nach die Jacke von seinem Großvater. Die anderen beiden kicherten leise. Vielleicht hat im Second-Hand-Laden für 5 Euro gekauft, irgendster Zweit. Ein breitschultriger Mann mit Goldkette. Oder aus dem Altleider Container gefischt, setzte der Dritt nach, während Seinters Smartphone sucht. Der alte Mann schien ihr Blick und das gedämpft Gelächter zu bemerken, aber reagierte nicht. Stattdessen blickte ruhig durch das große Fenster hinaus auf das Rollfeld, wo die Flugzeuge in der Dunkelheit wie schlafen Riesen wirkten. Sein Hand ruhten gefasst auf seinen Knien, und gelegentlich striche Bust über das kleine Abzeichen in der linken Brust seiner Jacke. Die Versptung des Fluges wurde über die Lautsprecher auf weiters wie Stunden angekündigt. Die Wartehalle fühlt sich mit frustrierten Seufzern und genervtem Gemurmel. Die drei Geschäftsmänner hatten inzwischen mehrere Bier aus dem Automaten geholt und wurden immer lauter und unverschämter in ihren Kommentaren. Hey, Opa, rief der Mann plötzlich quer durch die Halle. Wo hast du denn die Jacke? Aus dem Kriegsmuseum geklaut. Sein Begleiter brachen in Schauens Gelächter aus. Einige andere Passagiere drehten sich und blickten peinlich, berührt zu Boden. Der alte Mann blieb weiterhin ruhig, aber sein natural worden Weis, also sein Hand fester verschränkt. Vielleicht ist ein Veteran von irgendwelchen Scharmützel in Afrika, Hunters White Mann. Die tragen gern alten Klamotten, wichtig zu tun. Der Dritt sucht sein Handy und begann zu fotografieren. Das muss ich meinen. Kumpel schicken, obdachloser Cosplayed aus Soldat am Flughafen. Eineltier Dame, die einige Reihen weiter sah, stand auf und ging zu den drei Manieren. Keinen nicht einfach den Mann in Ruhe lassen, fragt mit zitternder Stimme. Das ist beschämend, doch die Männer winkten nur auf, entspannen sich. Oma, wir machen nur ein bisschen Spaß. Der alte Mann stand langsam auf. Für einen Moment schien es, als würde zu den lärmenden Manieren hinübergehen. Doch dann wandte sich auf und ging zum Fenster, stellt sich dicht in die Glasscheibe und blickt hinaus in die Nacht. Das Licht der Landebahn spiegelt sich in seinen Augen, und wir genau hinter, konnte sehen, wie seine Schultern leicht zitterten. Nix wie Angst, sondern wie unterdrückte Emotion. Schaut mal, jetzt ist der Alte beleidigt, rief der Mann, wahrscheinlich hatte die Jacke wirklich vom Flohmarkt. Oder gehört seinem Vater, der Nachtschwächter war,
das Gelichter der drei wurde nach Honischer, and der Passagier, begannen, unruhig auf ihren Plosen zu rechnen, die automatischen Türen der Wartehalle netten sich mit einem leisen Zischen, and ein klein Grupp von Manieren in Uniform betrat den Bereich. Es waren Offizier der Bundeswehr, erkennbar in ihren tadellischen Uniformen und der disziplinierten Art, sie sich bewegten. An ihrer Spitze ging ein hochrangiger Offizier, ein Mann die 50 mit militärischer Haltung und einem Gesicht, das von jarrender Verantwortung gezeichnet war. Die drei Geschäftsmänner verstummten für einen Moment, als die Soldaten sahen. Doch dann setzte ihr Gelichter wieder ein. Diesmal noch lauter. Als wollten es eigen. Das sich von niemandem einschichtern Legion. Oh, schaut mal, rief der Erst, jetzt kommen die echten Soldaten. Keinen dem Opa da drüben mal zeigen, wie ein richtiges Uniform aussieht. Der General, denn das war, wie die Stirn auf seinen Schulterklappen variieren, wann seinen Blick in Richtung des Lärms, seine Augen verringten sich, als die schien überblickt, die drei betrunkenen Männer, die vergestigten Passagier und den alten Mann am Fenster, der Storch die Hänselin aber sie zurückgehen ließ. Aber dann, geschah was unerwartetes, der General erstarrte mitten in der Bügung. Seine Augen hatten sich auf den alten Mann gerichtet, genaueres Act auf dessen Jacke. Das kleine Abzeichen in der linken Brust der abgetragenen Jacke hat seine Aufmerksamkeit gefangen. Sein Begleiter bemerkten sein plötzliches Innehalten und folgten seinem Blick. Herr General, fragt einer der jüngeren Offizier leise. Doch der General hab nur die Hand, still zu gebieten. Seine Augen waren fest auf das Abzeichen gerichtet, und sein Gesicht hat einen Ausdruck angenommen, der ein Mischung aus Ehrfurcht und Ungläubigkeit war. Langsam, als bewegte sich durch sein Syrup, begann auf den alten Mann zu suchen. Die drei Geschäftsmänner verstummten allmählich, als merkten, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Der ganz Raum schien den Atem anzuhalten, als der General sich dem alten Mann hört, sein Schritt gemeinsam und respektvoll. Der General blieb etwas 2 Meter vor dem alten Mann stehen. Seine Haltung hat sich vollkommen verändert. Von der lockeren Professionalität eines erfahrenen Offiziers zu einer Star, die von tiefster Ehrerbietung sucht. Seine Begleiter waren ihm gefolgt und standen nun ebenfalls erstarrt da, obwohl noch nichts verstanden, was ihren Vorgesetzten so bewegt hat. Entschuldigen Sie, sagt der General mit einer Stimme, die trotz aller Bemühungen Kontrolle zittert. Darf ich fragen, woher Sie dieses Abzeichen haben? Tät mit zitterndem Finger auf die klein, unscheinbar Auszeichnung, an der Brust des alten Manns. Der alte Mann drehte sich langsam. Zum ersten Mal an diesem Abend blickte seinem Gegenüber direkt in die Augen. In seinem Blick lag ein Muttergit, die nix nur von der späten Stund rührt, sondern von Jahrzehnten der Erinnerung und Dinge, die lieber vergessen wird. Das habe ich mir verdient, sagte einfach. Seine Stimme ruhig und ohne Charles. Das ist das Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit, flüsterte der General. Mehr zu sich selbst als zu den anderen. Es wird nur ein Soldaten verliehen. Die außergewöhnlichen Mut und feindlichem Führer bewiesen haben, schlag schwör. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn nur 3 Männer getroffen, die dies Auszeichnung tragen. Die Wartehalle war inzwischen vollkommen still geworden. Selbst die 3 Geschäftsmänner hatten ihr Gelichter eingestellt und starrten mit offenem Mund zu der Schiene hinüber. Anderen Passagieren war die Tragweite des Moments vielleicht nix ganz bewusst, aber sie spürten die Spannung in der Luft und die plötzliche Ehrfurcht, die von den Soldaten ausging. Afghanistan, sagt der alte Mann leise, als war das ein ausreichend Erklärung. 2009, Kunduz, der General nickt langsam, kennt die Geschichte. Jeder Herr Offizier der Bundeswehr kennt die Geschichten der wenigen Männer, die dies Höchsttapferkeit erhalten hatten.
Geschichten von ungleichem Mut, von Soldaten, die ihr Leben riskiert hatten, ihre Kameraden zu retten. Es ist Oberschmuller, sagt der General, und es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Es haben 7 Soldaten aus einem brennenden Fahrzeug gerettet, nachdem explodiert war. Unter direktem Maschinengewehr. Sein Stimme wurde noch leiser. Zwei ihrer Männer haben überlebt, weil es dreimal in das Brennen Rack zurückgegangen sind. Die emotional Wind und ihr Bedeutung. In diesem entscheidenden Abschnitt weil sie sich ein komplett Umkehrung der Machtverhältnis und gesellschaftlichen Wahrnehmung. Was aus der mutigen Situation für den alten Mann begann, verwandelt sich in einen Moment höchster Ehre und Anerkennung. Diese Transformation ist nicht nur narrativ kraftvoll, sondern trägt auch ein tiefgesellschaftlich Botschaft über Respekt, Vorurteil und die wahren Wert menschlicher Würde. Der Beginn dieses Teils seit Oberschmuller in seiner bescheidenen, aber würdevollen Art, sein Charakter des Generals. Es haben all überletzt nur 7, offenbart seinen Charakter vollständig. Hier seit sich ein Mann, für den das Leben jedes einzelnen Soldaten von unschätzbarem Wert war. Dies einfache Charakter enthält die Mentalität eines wahren Anführers, der niemals einen Mann zurücklässt und für den jedes gerechte Leben zielt. Sein Wort das war, wichtig sind von einer Schlichtheit, die ihr Bedeutung nur noch verstärkt. Es ist einen Menschen, der außergewöhnlich Taten vollbracht hat, ohne dabei jemals den Boden unter den Füßen zu verlieren oder in Selbstverpflichtung zu verfallen. Der Salut als Symbol der Anerkennung der formelle Salut des Generals, und seiner Offizier ist weit mehr als ein militärisches Gest, ist ein Symbol für die Anerkennung außergewöhnlicher Verdienst und menschlicher Grade. In der militärischen Hierarchie ist der Salut ein genau definiertes Ritual, das Respekt und Anerkennung ausdrückt, das ein aktiver General einem pensionierten Oberst auf dies wie salutiert, ist außergewöhnlich und seit die besonder Wertschätzung für dessen Taten. Der Wahl, formell Salut unterscheidet sich bewusst vom altgleichen militärischen Gruß, ist reserviert für Momente höchster Ehrerbietung. Die Tatsache, dass als Offizier diesem Beispiel folgen, verstärkt die Wirkung exponentiell. Es handelt sich nicht ein spontan Gest eines Einzelnen, sondern eine kollektive Anerkennung der militärischen Gemeinschaft. Dies schien seit auch, wie sie checkt vorhin manifestiert. Der General gibt nicht nur ein Beispiel, sondern schafft einen Moment, in dem seine Unergebenen natürlich und ohne Zwang folgen. Die Perfektformation unterstreicht die Ernsthaftigkeit und Feierlichkeit des Moments, dort die Transformation der Atmosphäre die Beschreibung der Wartehalle, die so still war, dass man das Summen der Klimaanlage herankommt, illustriert die vollständige Veralterung der Atmosphäre. Wo vorher Lärm, Spott und Respektlosigkeit herrschten, ist nun ehrfürchtig still eingekehrt. Dies Still ist nichts leer oder unbequem, sondern erfüllt von Respekt und Anerkennung. Es ist, wie ein einziger Moment der Wahrheit ein ganz Umschwung transformieren kann. Die spontane Reaktion der anderen Passagiere, das Aufstehen und Salutieren, auch ohne militärischen Hintergrund, demonstriert, wie sie checkte Respekt und Wert ausbreiten. Menschen erkennen intuitiv, wenn es sich von etwas Bedeutsamen werden, auch wenn es nicht so Details verstehen. Dies schien seit die universell menschliche Fähigkeit, Grade und Opferbereitschaft zu erkennen und zu würdigen, unabhängig vom eigenen Hintergrund oder Wissen. Der Zusammenbruch der Spatter die Darstellung der drei Geschäftsmänner in diesem Moment ist besonders kraftvoll. Ihr wirst erinnern, das Fallenlassen des Bäckers, die bleichen Gesichter, all das seit die schockierende Erkenntnis ihrer eigenen Kleinheit und Respektlosigkeit. Der fallende Bäcker, dessen klaren Ohrenbett bend, laut in der Stille ist, symbolisiert den Zusammenbruch ihrer vorherigen Haltung. Es erkennen plötzlich, dass es nicht nur einen alten Mann verspätet haben, sondern einen Helden, dessen Taten ihr eigenen Leistungen belegen den Schatten stellen.
Dies Charakter repräsentieren einen bestimmten Typus der modernen Gesellschaft. Menschen, die materiellen Erfolg mit menschlichem Wert gleichsetzen und glauben, dass teure Kleidung und beruflicher Erfolg es zu besseren Menschen machen. Ihr Zusammenbruch in diesem Moment seht die Hoheit solcher Wert, wenn es mit echter menschlicher Grade konfrontiert werden. Die Bescheidenheit des wahren Helden Norbert Mullers Reaktion auf die Ehrerbietung ist charakteristisch für wahr Helden, bleibt bescheiden und versiegt, die Aufmerksamkeit von sich zu lenken. Sein Wort ich bin nur ein alter Mann. Der Nachhaus fliegen mich zeigen ein Demut, die sein Grade nur noch mehr unterstreicht. Dies Bescheidenheit ist nichts gespielt oder falsch. Es entspringt einem tiefen Verständnis davor, dass nur sein Pflicht getan hat. Auch wenn dies Pflicht außergewöhnlichen Mut erfordert. Sein Bemerkung über die Jacke. Die Jacke ist alt, aber es erinnert mich daran, dass es Tage gab, an denen ich etwas Wichtiges getan habe, seit sein Beziehung zu seiner Vergangenheit. Die Jacke ist für ihn nicht ein Symbol des Stolzes, sondern eine Erinnerung an Verantwortung und Bedeutsamkeiten. Dies Perspektiv steht am krassen Gegensatz zu der oberflächlichen Beurteilung der Spatter, die nur das abgetragen höher. Es han dort die Lektion über Wörter der General erkannt die tiefer Bedeutung des Moments und artikuliert es, klar. Dies Jacke ist erdiger als Uniformen in diesem Raum zusammen. Dies Aussage ist mehr als ein höfliche Phrase. Es ist ein fundamental Aussage über Wort. Ein abgetragen Jacke, die von einem Helden getragen wird, besitzt mehr Wert als die Praktiksuniform in einem unwürdigen Träger. Dies Erkenntnis erweitert sich auf all Lebensbereich. Echter Wert liegt nicht im Uhren, sondern in den Taten und dem Charakter. Die Ruhe und Transformation der Antagonisten die schien mit dem Geschäftsmann, der seine Fotos lascht und sein Gesicht in den Händen vergräbt, seht echt Ruhe und Scham. Das Lasken der Fotos ist mehr als nur ein praktische Handling. Es ist ein symbolischer Akt der Wiedergutmachung. Ein Versig, den angerichteten Schaden wenigstens teilweise rückgängig zu machen, die Tatsache, dass es sein Gesicht verbergt, seit die tief seiner Scham und möglicherweise den Beginn einer inneren Transformation. Der triumphal Abschluss der Geschichte, Oberst Mullers Wortwahlgangs am Flugzeug, begleitet von den Offizieren und unter dem spontanen Applaus der Wartenden, stellt eine komplett Umkehrung der anfänglichen Situation dar, wo es zu Beginn verspätet und gedemütigt wurde. Verlasste die schien nun als Anerkanner held. Die Tatsache, dass als erster einsteigen darf, ist mehr als nur ein höfliches Gest. Es ist ein Anerkennung seiner besonderen Stellung. Die finale Bemerkung über die drei Geschäftsmänner, die nichts wagten, in seine Richtung zu blicken, seht ihr vollständig moralisch niederlich. Es haben nicht nur eine Lektion über Vorurteil gelernt, sondern auch über die Konsequenzen respektlosen Verhaltens. Die Erkenntnis, dass die schlechtesten Jacken die größten Geschichten erzählen, ist die Zentralbotschaft der gesamten Erzählung und fasst die moralische Lehre perfekt zusammen. Die universelle Botschaft auf 5 transportiert ein zeitlos und universelle Botschaft über menschliche Wert. Respekt und die Gift are oberflächlicher Teil. In einer Gesellschaft, die oft von Horrorlichkeiten und materiellem Status geprägt ist, erinnert dies Geschichte daran, dass Grade in Taten und Charakter liegt. Es ist auch, wie schnell sich Situationen wenden können, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, und wie wichtig es ist, anderen Menschen mit grundsätzlich Respekt zu begegnen, da man nie weiß, welche Geschichten es mit sich tragen.